ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం హైఫోకస్ డీవీఆర్లో హార్డ్ డిస్క్ ఇన్స్టలేషన్ ఎలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డీవీఆర్కి ఉన్న 4 స్క్రూస్ని రిమూవ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనకి డీవీఆర్లో సాటా కేబుల్, పవర్ కేబుల్ 2 కేబుల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ సాటా కేబుల్ని, పవర్ కేబుల్ని వచ్చేసి మనం హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేసుకుంటాం. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన హైఫోకస్ డీవీఆర్ యొక్క డీవీఆర్ సెట్టింగ్స్ ఎలాగో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డీవీఆర్ కనెక్ట్ చేశాక మనకి రీజియన్, లాంగ్వేజ్, వీడియో స్టాండర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. అయితే అందులో మనం ఫస్ట్ రీజియన్లోనే ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇండియా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సిస్టమ్ జోన్లో టైం, డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి.